Hello, welcome. This is a video on finding area. This was about finding the area of a composite shape. In this particular problem, we could chop this up and find the areas in a couple different ways. I could do it this way, and if I did that, the dimensions of this would be 4 by 6, and 4 times 6 would be 24, and that would be square feet. And then over here, this would be 2 times 5, and that would be 10 square feet. And so we would take that 24 plus the 10, and that would give us 34 square feet. But that's not the only way I could do it. I could also, maybe do it this way. I'd chop this up over here, and that would be 9 times 2, and that would be 18 square feet. And this right here would be 4 times 4. This 4 times this 4 would be this, and this would be 16 square feet. So if I took 18 plus 16, that would give me here 34 square feet. So there's a couple different ways you could do this. I'm sorry, there's another way. If you want to, you could do it this way. You could think of it as I could take this whole figure right here, 9 times 6, and that would give me all of that. And that would be 54 square feet. And then I could take away this part right here, just subtract that, like as though this were a piece of it and we had removed that. This came out and we took it away. That's 5 times 4, so that would be 20 square feet. And so if you took that 54 and subtracted the 20, that would also give you 34 square feet. And I share this with you just so that you realize there's not just one way to solve a problem. You could go about and do it in different ways, but those are some ideas. Now, in this case, for this highly proficient example, I'm going to say, look, here's 1/4 of a circle, and there is another quarter of that circle, and it has the same radius. Here is a 1/3 quarter of the circle, and then finally here's another 1/4 of that circle, and they all have that same radius of 8 centimeters. And so if I have 1/4 times 4, well, that's 1. I just have one whole circle. And so if I just take that and I take pi times the radius, which is 8, and I square it, that is the area of a circle. And I'll just put circle, the area of a circle. And so that would give us 64. 8 times 8 is 64 pi. And then I've got on top of that would be this part right here. I've got 1, 2, 3 squares, and they are all the same too. Each of those are 8 times 8. 8 centimeters by 8 centimeters. And so that would be 8 squared, but there are 3 of them, so I'm going to multiply that by 3. And if I put this in my calculator, that will give me the total area of this composite figure. So the area of this thing here is 64 times pi plus 8 squared times 3, and that gives us 393.06. 393.06 centimeters squared, or square centimeters. And that would then be our final answer in approximate. This is the exact answer, but this one may be more useful on a day-to-day basis. Okay.
A ver, en español. En este caso nos ha dicho cuál es el área, encuentre el área de esta forma. Composite significa compuesto, está compuesto de diferentes partes. Esta parte o así esta parte y esta parte. Y depende cómo lo quieres ver. Veamos que si lo partimos aquí, las dimensiones de esta parte es 6 y 4. Entonces 6 por 4 sería 24 pies cuadrados, square feet. Y 2 por 5 es esta parte aquí. Y este sería 10 pies cuadrados. Entonces, si le sumas 24 aquí y 10 aquí, nos da 34 pies cuadrados. Y ese es el área de toda esta figura. Todo esto es 34 pies cuadrados. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería que si lo parto así. Ahora las dimensiones de esa parte de arriba son, de esta parte aquí, es 9 pies por 2 y eso sería 18. 18 pies cuadrados. Y aquí estas serían las dimensiones 4 por 4 y eso es 16 pies cuadrados. Y de nuevo, si sumas esta parte, 18 cuadrados, 18 pies cuadrados, aquí, más 16 pies cuadrados, aquí, eso nos da un total de 34 pies cuadrados. Pero hay otra manera en que puedes hacerlo. Podrías considerar de que eso fue tal vez en un momento todo este rectángulo cuyas dimensiones serían 6 por 9 y 6 por 9 es 54. Pero si lo cortaste esta parte y lo sacaste, entonces si eso lo cortáramos, que eso estaba aquí, sus dimensiones son 5 y 4. Y 5 por 4 es 20. Entonces sería 20 pies cuadrados. Entonces esa sería una resta. Si tomáramos el 54 y le restáramos 20, nos daría otra vez 34 pies cuadrados. Entonces lo enseño así, lo que hice aquí es para mostrarle de que hay más de una manera de resolver un problema. Entonces a veces está bien resolverlo de más de una manera para que tú puedas comprobar de que lo hiciste bien. Si lo puedo encontrar la misma respuesta, pero de una manera diferente, eso no, me ayuda. Ahora, en esta parte, puedo ver de que hay uno que es un cuarto de círculo, otro que es un cuarto de círculo, otro que es un cuarto de círculo, y otro aún que también es un cuarto de círculo. Y se va 1, 2, 3, 4. Si tienes 4 cuartos, 4 por un cuarto es 1. Tienes todo un círculo. Entonces, el área de un círculo es pi por r cuadrado. Pi por r, el radio de ese círculo sería 8 cuadrado. Y después de eso, además de eso, 8 por 8 es 64 por pi. También tenemos 1, 2 y 3 cuadrados, cuyo cada lado es 8 por 8. Cada uno tiene su área de 8 cuadrado, pero de que hay 3. Entonces, si esto lo pones, todo eso lo pones en la calculadora, eso te da 393.03 centímetros cuadrados. Entonces, eso es.